Hello, guys. Hello. A very good morning. What's the time now? Now the time is 3:58 a.m. Actually, I had waked up. No, let me close the WhatsApp. Oh, leave it. Okay. காலைல இன்னைக்கு 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்து படிக்கலான்னு பார்த்தேன். என்ன ஆச்சுன்னா, நேற்று நான் பண்ண வேண்டிய ஸ்ட்ரீமாக பண்ணலை. நேற்று ரொம்ப டைம் அப்படி இப்படி ஓட்டி ஏதோ பண்ணி சுத்தமுறை டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்ல, கரெக்டான விஷயத்துக்கு யூஸ் பண்ணல. மதியம் நல்லா தூங்கிட்டேன். அப்புறம் நைட் அப்படியே பிக் பாஸ் பார்த்தேன். டைம் ஓட்டிட்டு இதுக்கு என்ன படிக்கிறதுன்னு யோசிச்சு பார்த்ததில்ல, டைம் போயிடுச்சு. அடுத்து இப்போ என்னன்னா, இப்போ மணி 4 ஆகுதா. இப்போ நான் 8 மணிக்கெலாம் காலேஜுக்கு கிளம்பிடணும். இப்போ நான் ஒரு 3 டாபிக் மட்டும் படிச்சுட்டு போகலான்ட்ருக்கேன் டெஸ்ட்டுக்கு. இந்த ஸ்லாட் ஆண்டனா, அப்புறம் இந்த ஹார்ன் ஆண்டனா, அப்புறம் இந்த ரெஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா, அப்புறம் டைம் இந்த ஃபீடிங் மெத்தட். இந்த 4 வீடியோ மட்டும் சும்மாடியே பார்த்துட்டு படிச்சுட்டு போகலான்னு ஒரு 3 மணி நேரத்தில். அதான் பிளான். அதான் இன்றைக்கி தான் நான் இருக்கிறதுலே பண்ண போகிற பெரிய ஸ்ட்ரீம் நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நான் 1 மணி நேரம் தான் பண்ணியிருக்கேன், அதுக்கு மேலே பண்ணல. இன்றைக்கி ஒரு 3 மணி நேரம் பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறேன். சரி, ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம். இது நான் நேற்றே முடிச்சிட்டேன்னா சொல்கிறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. லாகின் பண்ணிட்டு வரேன். இது வேறு க்ளோஸ் பண்ணணுமா? ஓகே, ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இதோ வந்துட்டேன். ஓகே, இட்ஸ் நவ் பேக் அகெயின். இது என்னடா இது ஓப்பன் ஆகிட்டே இருக்கு. ஓகே, என்னன்னா நேற்று நான் சேவ் பண்ணிட்டேன், ஆனால் என்ட்ரி பண்ணலை. இன்றைக்கி நம்ம இதை முடிச்சிட்டோம், ஆட் பண்ணுவோம். Save 6th, sorry, I mean 5th October, sorry. 5th October, delete entry. Yeah. நேற்று நான் காலையில் எடுத்து சேவிங்ஸில் வச்சுட்டேன். ஸ்ட்ரீமில் காட்டணும்னு நினச்சேன், ஆனால் ஸ்ட்ரீமில் காட்டவே இல்லை. ஏன்னா ஸ்ட்ரீமே பண்ணல. அப்புறம் அந்த சொல்யூஷனும் நம்ம கண்டுபிடிக்கல. ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கல, இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல தெரிஞ்சதே. அப்புறம் இன்னும் நான் தப்பாக சொல்லிட்டேன், அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். என்னவென்றால், ஷிட், இது திருப்பி லாகின் பண்ணணும் போல ஒரு டைமும். சரி, இதோ வரேன். ஓகே, தொட்டால் லாகின். ஓகே, இதில் நான் ஒன்று சொன்னேன்ல, அதை தப்பாக சொல்லிட்டேன். இந்த மோட்டிவேஷனுக்கு ஒரு கோட்டு காமிச்சு அது இவரது கிடையாது, அது விக்டர் ஃப்ராங்கல் சொல்லியிருந்தேன். அதை ஐம் ஆக்சுவலி சாரி, பிகாஸ் அது அவரது தான். அவர் இந்த கோட்டை ஹைலைட் பண்ணியிருந்தார், அதை நான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஐம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி. நெக்ஸ்ட்டு, இந்த கோல் நான் டெய்லிக்கும் முடிச்சுட்டு வரோம், மறந்துடாதீங்க. இதை பாருங்கள், எவ்வளோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்க பாருங்க, முடிச்சுட்டு வரோம். ஓகே, இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுவோம். இப்போ முக்கியமானது என்னன்னா, இப்போ இதை படிக்கணும். இப்போ இந்த 3 மணி நேரம் உட்காந்து படிக்கணும். சரி, ஓகே, ஆரம்பிப்போமா? இப்போ ஒன்றும் கிடையாது. நான் என்ன பண்ணுவேன்னா,
காலேஜ் சிலபஸ் நான் ஸ்கூல் டைம்லேருந்தே ஒரு நோட்ஸ் மாதிரி கிடச்சிச்சுன்னா போதும், அதை அப்படியே உட்காந்து 10 தடவை சொல்லிவிட்டு உட்காந்து படிப்போம், அவ்வளோதான், சிம்பிள். அதுதான் பண்ணின்னு இருக்கேன், அதே தான் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா அது மார்க்கு கொடுக்குறது, தேவையான மார்க்கு புரிஞ்சு படிக்கிறதுக்கெலாம் ஒர்த்து இல்லை, அது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒர்த்தும் இல்லை, அப்படியே டைம் போட்டு போக வேண்டியதான். ஓகே, மொபைலில் டைம் மட்டும் செட் பண்ணிட்டு வந்தோம். ஒரு 45 minutes ஒரு கொஷின், அந்த கொஷினுக்கு 45 minutes செட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 25 minutes செட் பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் டைமிங் வேஸ்ட் பண்ணலாம். 25 minutes செட். ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட் ஆண்டனா. ஸ்லாட் ஆண்டனானா ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 பாயிண்ட் ஏறணும். ஸ்லாட் ஆண்டனா இஸ் an example of aperture antenna. அதே எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் aperture antenna. First, slot antenna is an example of aperture antenna. A rectangular slot is made on the conducting sheet. அந்த மெட்டல் ஷீட்டில், மெட்டல் கண்டக்டிங் ஷீட்டில் a rectangular slot கட் பண்ணி எடுத்தால் these slot antennas can be formed by simply making a cut on the surface where they are mounted on. A rectangular slot is made on the conducting sheet. A rectangular slot is made on the conducting sheet. Next, frequency range. இந்த 2 பாயிண்ட் இதுலேருந்து எழுதுவோம். frequency range. frequency range. The frequency range used for the frequency range used for the application of slot antenna is 300 megahertz to 30 gigahertz. It works in UHF and SHF frequency ranges. adinada UHF and SHF மேன்ஸா ஈஸி படிக்கிறேன்னு பேர், ஃபுல் ஃபார்ம் ஒன்றும் தெரியாது. அல்ட்ரா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி, சூப்பர் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி 300 megahertz to 330 gigahertz. 300 megahertz to 30 gigahertz. It works in ultra high frequency and super high frequency range. Okay, first slot antenna. ஓகே 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 ஃபஸ்ட்டு இது பாருங்க, என்னது ஃபஸ்ட்டு இது என்னது ஸ்லாட் ஆண்டனாவா. ஸ்லாட் ஆண்டனா இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அன் அப்பர்ச்சர் ஆண்டனா. இப்போ நான் சார்ஜர் எடுத்துறேன், அதான் லேப்டாப்பில் சார்ஜர் இல்லை, இது சார்ஜர் போன் பண்ணி போட்டுருவோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஸ்லாட் ஆண்டனா. ஸ்லாட் ஆண்டனா இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அன் அப்பர்ச்சர் ஆண்டனா. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னது, ஸ்லாட் ஆண்டனா இஸ் அன் example of an aperture antenna. Next, a rectangular slot is made on the conducting sheet. Simple. First one, a slot antenna is an example of an aperture antenna. Next, a rectangular slot is made on a slot antenna is an example of an aperture antenna. A rectangular slot is made on the conducting sheet. The slot antenna. Slot antenna is an example of an aperture antenna. Slot antenna is an example of an aperture antenna. Slot antenna is an example of an aperture antenna. A rectangular slot is made on the conducting sheet. A rectangular slot is made on the conducting sheet. Portray a slot antenna. These slot antennas can be formed by simply making a cut on the surface where they are mounted on. Simply making a cut on the surface where they are mounted on. A rectangular slot is made on the conducting sheet. A rectangular slot is made on the conducting sheet. Okay, இதோ ஒன்று எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சுன்னு போட்டுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது
frequency range important. The applications of slot antenna are in frequency range between 300 megahertz to 30 gigahertz. The frequency range used for the application of slot antenna is the frequency range used for the application of slot antenna is the frequency range nice. Another 300 megahertz to 30 gigahertz. The application of these slot antennas. The frequency range used for the application of slot antenna is 300 megahertz to 30 gigahertz. It works in ultra high frequency and super high frequency range. 300 megahertz to 30 gigahertz. It works in ultra high frequency and super high frequency range. Making a cut on the surface where they are mounted on. In the radiation pattern point add பண்ணிக்கலாம். அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் வேணாம், இது மட்டும் ஆட் பண்ணுவோம். ரேடியேஷன் பேட்டர்ன் இதுலேருந்து இது ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் போட்டுக்கலாம். அந்த 2 பாயிண்ட் எழுதிட்டு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சுன்னு போட்டுட்டு த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் ஃபார் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தி ஸ்லாட் ஆண்டனாஸ் ஆர் 300 மெகாஹெர்ட்ஸ் அண்ட் 230 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் வரைக்கும் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு டயக்ராம் ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி போட்டுட்டு உள்ளே மெட்டல் ஷீட் நேட்டு அங்கே ஒரு ஸ்லாட் போட்டு λ/2 ஸ்லாட்டு λ/2 அதான் என்னது ஸ்லாட் ஆண்டனா. இப்படி போட்டுட்டு இது இங்கே ஒரு மெட்டல் ஷீட்டு, இங்கே ஒரு மெட்டல் ஷீட்டு, இங்கே ஒரு ஸ்லாட்டு, இதான் λ/2 ஸ்லாட்டு ஒரு λ/2 இதான் ஸ்லாட் ஆண்டனா. இதான் ஸ்லாட் ஆண்டனா. ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்லாட் ஆண்டனான்னு ஒரு 5 பாயிண்ட். பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்லாட் ஆண்டனான்னு ஒரு 5 பாயிண்ட் என்னன்னா, the slot antenna is simply an opening cut in the conductor sheet. The slot antenna is complement antenna of dipole antenna. The slot antenna has enhanced impedance, அதே மாதிரி has longer distance communication with respect to dipole antenna. First basics of slot antenna போட்டு first point the slot antenna is simply an opening cut in the conductor sheet. First slot antenna. First slot antennas. Slot antennas is simply an opening cut in the conductor sheet. First slot antenna. Slot antenna is simply an opening cut in the conductor sheet. Slot antenna. First slot antenna. Slot antenna is simply an opening cut in the conductor sheet. Now this slot antenna is simply an opening cut in the conductor sheet. Next the slot antenna is a complement antenna of dipole antenna.
Another simply an opening cut in the conductor sheet. Simply an opening cut in the conductor sheet. The slot antenna is simply an opening cut in the conductor sheet. The slot antenna is complement antenna of dipole. The slot antenna is a complement antenna of the slot antenna is a complement antenna of dipole antenna. The slot antenna is a complement antenna of dipole antenna. The slot antenna is a complement antenna of dipole antenna. The slot antenna is a complement antenna. The slot antenna is a complement antenna of dipole antenna. Next, as enhanced impedance with space. As enhanced impedance with space. As enhanced impedance with space. அதே மாரி வந்து has improved long distance communication. Has longer distance communication compared to has longer distance communication with respect to dipole antenna. Has longer distance communications with respect to dipole antenna. Has higher mechanical stability. Has higher mechanical stability. Has higher mechanical stability in both. It works based on the principle of Babinet's principle. It works based on the principle of Babinet's principle. It works based on the principle of Babinet's principle. Babinet's principle. It works based on the principle of Babinet's principle. Okay, so on the first slot antenna portrait is an example of an aperture antenna. Slot antenna. Frequency 300 Hz to 30 GHz. The applications are in ultra high frequency to super high frequency. The applications are ultra high frequency to super high frequency. The applications are in ultra high frequency to super high frequency. அதுக்கப்புறம் வந்து டயக்ராம் போட்டுட்டு நான் வெயிட்டும் போட்டுட்டு பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஸ்லாட் ஆங்கிள் வந்து slot antenna is simply an opening cut in the conductor sheet. The slot antenna is simply an opening cut in the metal sheet. The slot antenna is simply an opening cut in the metal sheet. Slot antenna is a slot antenna. The slot antenna is complement antenna of dipole antenna. The slot antenna is a complement antenna of dipole antenna. It has more mechanical stability than dipole antenna. It has longer distance communication then with respect to dipole antenna. It has enhanced impedance with space. It has enhanced impedance with space. Okay, another, it has enhanced impedance with space. It has enhanced impedance with space. It has enhanced impedance with space.
Next வந்து the comparison of it has enhanced impedance with space. It has enhanced impedance with space. Next, comparison of slot antenna and dipole antenna. Next வந்து comparison of slot antenna and dipole antenna. First, slot antenna is a complement antenna of dipole antenna. Next வந்து first வந்து அதான் complement antenna. டயக்ராம் போட்டுருணும். ஸ்லாட் ஆண்டனான்னு போட்டுட்டு மெட்டல் ஷீட்டை நடுவில் ஒரு ஸ்லாட் λ/2. அடுத்து வந்து விரியும் ஒரு ஸ்லாட் மாதிரி போட்டு λ/2 தான் டைபோல் ஆண்டனா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்லாட் ஆண்டனா இஸ் and complement antenna of dipole antenna. Slot antenna is a complement antenna of dipole antenna. Slot antenna is a complement antenna of dipole antenna. Next, radiation complement. Radiation of slot antenna is also complement of dipole antenna. Radiation of slot antenna is also complement. Radiation of slot antenna. Radiation of slot antenna is also complement of dipole antenna. Next is it has perfectly conductor to E field. Next is slot antenna, dipole antenna. Slot antenna வந்து it has perfectly conductor to E field. It has perfectly conductor to E field. It has perfectly conductor to H field mu. It has perfectly conductor to H field. Mu is equal to infinity. It has perfectly conductor to E field. del is equal to infinity. Next வந்து some interesting conclusions. Some interesting conclusions போட்டுட்டு some interesting conclusions வந்து some interesting conclusions வந்து என்னன்னா polarization of slot antenna is linear. Polarization of slot antenna is linear. Polarization of slot antenna is linear. Polarization of dipole antenna is linear தான். ஆனால் இது வந்து horizontal. Polarization of slot antenna is linear, horizontal. இங்கே வந்து polarization of dipole antenna is linear but vertical. Electric field of both electric fields of both slot and dipole antenna is similar, is almost similar. Electric fields of both dipole and slot antenna is almost similar. Polarization, some interesting conclusions போட்டு first வந்து polarization of slot antenna is linear, horizontal. Polarization of dipole antenna is linear but vertical. And electric field both is almost similar. Okay, that's the basics of slot antenna. Slot antenna is a complement antenna to a dipole. Slot antenna to a dipole antenna has more mechanical stability.
Next, a slot antenna has more mechanical stability than it has enhanced impedance with space. The slot antenna has enhanced impedance with space. Slot antenna has enhanced impedance with the space. Next, the slot antenna has longer distance communications with respect to dipole antenna. Slot antenna has longer distance communication with it works based on the principle of Babinet's. Okay, Babinet's principle. It works based on the principle of Babinet's principle. It works based on the principle of Babinet's principle. It works based on the principle. Principle எழுதணும் மறக்காம. இங்க வர மறக்காம principle எழுதணும். இங்க வர மறக்காம principle எழுதணும். It works based on the principle of Babinet's principle. It works based on the principle of Babinet's principle. It works based on the principle of Babinet's principle. It works based on the principle of Babinet's principle. போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து வந்து கம்பேரிசன் ஆஃப் ஸ்லாட் ஆண்டனா டயக்ராம் போட்டுட்டு slot antenna is a complement antenna to a dipole antenna. Radiation of a slot antenna is complement antenna to a dipole antenna. Next, it has perfectly conductor. Slot antenna perfectly conductor with E field. Del is equal to infinity. As a slot antenna has perfectly conductor to E field. Dipole antenna has perfectly conductor with H field. Unity. Some interesting conclusions. But polarization of slot antenna is linear horizontal. Polarization of dipole antenna is linear vertical. The polarization of the electric fields of both slot and dipole antenna is almost similar. The electric fields of both the slot and the dipole antenna is almost similar. The electric fields of both slot and the dipole antenna is almost similar. Next, mechanical stability of slot and the dipole antenna. Mechanical stability of slot and dipole antenna. The dipole antenna, mechanical stability of slot and dipole antenna போட்டுவோம். போட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து slot antenna. First வந்து slot antenna is better. Slot antenna has better mechanical stability. That's first point. Slot antenna has better mechanical stability. That's the slot antenna has better mechanical stability. Put it if if geometry of antenna is horizontally placed. If geometry of it has perfectly conductor to E field, it has perfectly
போலரைசேஷன். அப்போ அதில் ஏதுனா இந்த பாயிண்ட் தான் இது ரெண்டுத்துல வரும். என்னது? போலரைசேஷன் ஆஃப் ஸ்லாட் ஆண்டனா இஸ் லீனியர் பட் ஹரிசாண்டலா. அப்போ அதுமாரி இஃப் ஸ்லாட் ஆண்டனா இஸ் பிளேஸ்டு vertically, so horizontally தானாவா. If slot antenna is placed horizontally, then it has vertical polarization which has the lower attenuation with respect to the earth. அதேமாதிரி if the dipole antenna is placed vertically, it has horizontal polarization which has a higher attenuation with respect to. If geometry of antenna is placed horizontally, if geometry of antenna is placed horizontally, if geometry of antenna is placed horizontally, then it has better mechanical stability. Then it has, if geometry of antenna is placed horizontally, then it has better. Next, if slot antenna is placed horizontally, then it has vertical polarization. 30 minutes, okay. Then it has vertical polarization which has lower attenuation with respect to earth. Next, if dipole antenna is placed vertically, then it has horizontal polarization which has high attenuation with respect to the earth, which has higher attenuation with respect to the earth and both. Hence slot antenna has better mechanical stability. போட்டு ப்ரொபகேஷன் டயக்ராம் பண்ணணுமா? ஃபஸ்ட்டு டைபோல் ஆண்டனான்னு போட்டுக்குவோம். டைபோல் ஆண்டனாவா போட்டுட்டு 1.5 போட்டுட்டு இதுதான் டைபோல் ஆண்டனா. λ/2 ஆஸ் யூஷுவல் டயக்ராமில் போடுறோம். இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துனது λ/2. இதை வந்துனது டைபோல் ஆண்டனா. நெக்ஸ்ட் வந்துனது இது ஸ்லாட் ஆண்டனா. டயக்ராம் போட்டுட்டு X Y Z போடுவோம். அதேமாதிரி இங்கே X Y Z வரைக்கும் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்படி போடுவோம். பெருசாக லைன் உள்ள ரெண்டுத்துக்கும் டயக்ராம் ஒன்று இப்படி போட்டு டயக்ராம் லைன் போட்டு அப்புறம் குட்டியாக இதில் வந்து என்னது ஆமாம் slot antenna is perfectly conductor to E field. U is equal to infinity. அப்போ E இங்கே H இங்கே என்னது H மேலே. Dipole antenna is perfectly conductor to H field. மேலே H E கீழே E H. சொல்கிறேன் பாரு. மேலே H E கீழே E H. It is based on the principle of Babinet's principle. It is based on the principle of Babinet's principle.
It is based on the principle of Babinet's principle. It is based on the principle of Babinet's principle. It is based on the principle of Babinet's principle. It is based on the mechanical stability of slot antenna and dipole antenna and prototype first. If geometry of antenna is horizontally placed, horizontally, then it has better mechanical stability. If geometry of antenna is placed horizontally, first geometry of antenna. If geometry of antenna is placed horizontally, then it has better mechanical stability. If slot antenna is placed horizontally, then it has vertical polarization, which has a lower attenuation with respect to the earth. Diagram X, Y, Z voting all the H, E, H. The slot antenna diagram dipole diagram ஒரு டார்ச் ஒரு மாதிரி ஷேப்பில் போட்டு இதான் வந்து என்னது டைப்போ, இதான் வந்து என்னது ஸ்லாட் ஆண்டனா. முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் இதான் வந்து என்னது மெக்கானிக்கல் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஸ்லாட் ஆண்டனா அண்ட் டைபோல் ஆண்டனா. இம்பீடன்ஸ்லாம் வேணாம். அடுத்து வந்து என்னது ரேடியேஷன் பேட்டர்ன் இருந்ததா, ரேடியேஷன் பேட்டர்ன் தான் போடுவோம். ரேடியேஷன் பேட்டர்ன் வந்து அது ஃபஸ்ட்டு radiation pattern of slot antenna is omnidirectional. Radiation pattern of slot antenna is omnidirectional. 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree. And 60 degree, 30 degree. எப்படின்னா இந்த ஒரு சர்க்கிள்னா இப்படி வரும், இப்படி ரெண்டு முட்டை மாதிரி வரும். டாப் வியூவில் பார்த்தோம்னா இப்படி நல்லா டார்க்காக. இதான் வந்து என்னது டாப் வியூ, இது வந்து சைடு வியூ போட்டுட்டு the radiation pattern of slot antenna is omnidirectional. The radiation pattern of slot antenna is omnidirectional. The radiation pattern of slot antenna is omnidirectional. Next, if
feeding of slot antenna போட்டு 2 wire feeding of slot antenna, coaxial feeding of slot antenna. அடுத்து metal sheet. What is this? Radiation pattern of slot antenna வந்து என்னது? Radiation pattern வந்து என்னது? Omnidirectional. All right. Radiation pattern of the slot antenna வந்து என்னது? Omnidirectional. Next இதுக்கு என்னன்னு பாருங்க, lambda by 2. இங்கே வந்து என்னது? 2 wire. இது வந்து என்னது? lambda by 4. இதான் வந்து என்னது? 2 wire feeding pattern. Next வந்து என்னது? coaxial. இப்படி போட்டுட்டு ஒரு இது மாதிரி போடணும். இங்கே வந்து என்னது? ஒரு wire ஆனது. இது வந்து என்னது? inner conductor. இது வந்து என்னது? coaxial feeding of 2 wire feeding of slot antenna. Coaxial feeding of slot antenna. Two wire feeding of slot antenna. Coaxial feeding of slot antenna. 2 wire feeding, coaxial feeding. அடுத்து வந்து என்னது? metal plate feeding. இப்படி போட்டு இப்படி ஏதோ டேபிள் மாதிரி ஆக்கணும். waveguide feeding of slot antenna. Waveguide. Thank you so much. Waveguide. Designing parameters of one antenna. Waveguide feeding of slot antenna. Another waveguide feeding of. Waveguide that is shaped like a horn. Waveguide feeding of slot antenna. Does she even write advantages, disadvantages? Do I need to include it in my answer? Horn antenna works in the. She is given applications. Range Okay. of ultra high frequency. Applications are enough. No worries. Let's go to ChatGPT. First அது முன்னாடி feeding 2 wire feeding of slot antenna. Another 2 wire feeding of slot antenna. Waveguide feeding of slot antenna. Coaxial feeding of slot antenna. Advantages. And applications. Give me very most important radiation pattern வந்து is omnidirectional. Okay, simple. Advantages, disadvantages வந்து low gain, narrow bandwidth, ground plane required. Disadvantages, low gain. Disadvantages, low gain, narrow bandwidth. Disadvantages வந்து low gain,
narrow bandwidth impedance matching issues. Low gain narrow bandwidth impedance matching issues. Low gain narrow bandwidth impedance matching issues. Next, advantages வந்து low gain narrow bandwidth impedance matching issues. Advantages வந்து it is அதான் omnidirectional or controlled radiation. Simple construction, omnidirectional or controlled radiation. Next வந்து can be arrayed. What do you mean by that? I don't know. Maybe can be arrayed easily. Okay, can be arrayed easily. Durable and rugged. அவ்வளோதான், simple and durable and rugged. Applications வந்து radar communication, radar system, aircraft and missile antennas. Applications வந்து radar systems, missile, aircraft and missile antennas. Applications வந்து radar systems, aircraft and missile antennas. Radar systems, aircraft and missile antennas, satellite and wireless communication. That's all. கீழே அலாம் மாட்டேங்குது, அது மட்டும் போய் நிற்க வந்துடும். அவ்வளோதான் இந்த டாப்பிக்கே. அவ்வளோதான். ஸ்லாட் அண்டனா நிறைய படிச்சுருக்கேன். போய் நிறுத்திட்டு வந்துடும். ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐடியா வச்ச ஏதோ ஒன்று என்னென்னா, இன்றைக்கி நைட் இப்போ வந்து ஸ்கை ஷாமஸ் கிளியராக இருக்குது. பயங்கரமாக நட்சத்திரம் தெரியுது. நிறையா நட்சத்திரம் ஒன்று கொட்டி கறது தெரியுது, நல்லா தெரியுது. அப்புறம் நிலா இன்னைக்கு ஃபுல்லாக தெரியுது. அது மட்டும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு மாதிரி கீழே இறங்க தெரியுது. ஃபஸ்ட்டு மேலே வரும்போது 3:45 பார்த்தோம்னா இங்கே மேலே இருந்த வந்தது. இப்போ பார்த்தோன்னா அப்படி எங்கேயோ கீழே போயிடுச்சு. அதுக்குள்ளே வீனஸ் கூட தெரியுது. அந்த சைடு வீனஸாக என்னான்னு தெரியல. பார்ப்போம், ஏதோ ஒன்று அங்கே இருக்குது.
ஆனால் அது ஸ்டார்ட் கிடையாது, பிளான் அர்த்தம். சரி, ஓகே. அப்ளிகேஷன் வந்து ஏர்கிராஃப்ட் அண்டு மிசைல் ஆண்டனாஸ், வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன், சேட்டலைட், ரேடார் சிஸ்டம்ஸ். ரேடார் சிஸ்டம்ஸ், ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் மிசைல் ஆண்டனாஸ். அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து என்னது? ரேடார் சிஸ்டம்ஸ், ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் மிசைல் ஆண்டனாஸ், சேட்டலைட் அண்ட் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன். அப்ளிகேஷன் வந்து என்னது? ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து என்னது? ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் மிசைல் ஆண்டனாஸ். அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஏர்கிராஃப்ட் அண்ட் மிசைல் ஆண்டனா. முக்கியமான அட்வான்டேஜஸ் வந்து அது கேன் பி அரேட் ஈஸிலி. Can be arrayed easily. I don't know what does it mean, but I'll include it, no problem. Can be arrayed easily. Can be arrayed easily. Can be arrayed easily. Disadvantages வந்து low gain, narrow bandwidth, impedance matching issues. Disadvantages வந்து low gain, narrow bandwidth, impedance matching issues. Disadvantages வந்து disadvantages வந்து low gain, narrow bandwidth, impedance matching issues. Disadvantages வந்து disadvantages வந்து low gain, narrow bandwidth, impedance matching issues. Disadvantages வந்து low gain, narrow bandwidth, impedance matching issues. Disadvantages வந்து low gain, narrow bandwidth, impedance matching issues. Low gain, narrow bandwidth, impedance matching issues. ஓகே, முடிச்சாச்சு. ஸ்லாட் ஆண்டனா முடிச்சாச்சு. ஒரு டிக்கு போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் பிரேக் விட்டு அடுத்த விஷயம். ஸ்லாட் ஆண்டனா டிக் போட்டாச்சா? போட்டாச்சு. அடுத்து வந்து ரிஃப்ளெக்டார் ஆண்டனாஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். ஹார்ன் ஆண்டனா கடைசியாக வரும். ரிஃப்ளெக்டார் ஆண்டனா என்னன்னு பார்ப்போம். 10 நிமிஷம் வீடியோ தான், கம்மியாக இருக்குன்ற ஒரு நம்பிக்கையில் வருகிறேன். Discussing about applications of reflector antenna. So let us begin this session with first agenda, that is basics of reflector antenna. Reflector antenna is highly directional antenna. It could be having directivity which is beyond 40 dB, because of which we can use reflector antenna for long, in which we have to parabola. This is axis of parabola, and This is based on Babinet's principle. Babinet's principle. Fuck's sake. It is based on Babinet's principle. Wait a minute, I need to check on one thing. I need to go to WhatsApp, that's why.
யார் அனுப்பிச்சாச்சு ஒரு செகண்ட் பிளாங்க் ஆகிடுற மைண்டு. இந்த பையன் அனுப்பிச்சிருந்தான். நோட்ஸ் ஓப்பன். ஒரு காகிதம் இருக்கு. அதான் ஏதாவது எழுதலாம். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். சரி, ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணணும். ஓப்பன். ஓகே, இதை வச்சு எழுதிட்டு கடைசியாக அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அப்ளிகேஷன்ஸும் இருக்குது. அதாவது அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பார்த்து போட்டுடலாம். ஓகே, ஓகே இது ஓகேவா? இது வரைக்கும் அந்த பார்த்தோமே ஸ்லாட் ஆண்டனா ஓகேவா? ஓகே தான். என்ன கேட்டால் ஓகே தான். ஒரு முறை ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு வரும். இப்போ கரெக்டாக மணி 4:55 5:05க்கு இந்த ரிஃப்ளெக்டார் ஆண்டனா ஆரம்பிச்சோம். 5:55 ரிஃப்ளெக்டார் ஆண்டனா ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். ஓகேவா? ஒன் டைம் ஸ்லாட் ஆண்டனா பற்றி மைண்டில் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன் ஒரு இது போட்டு ரிவிஷன் போட்டு அடுத்து வரும். காம்ப்ளிமெண்ட் அந்த வேர்டு நான் வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து பேபினெட்ஸ் பிரின்சிபல். பேபினெட்ஸ் பிரின்சிபல் வந்து ஃபர்ஸ்டாக தான். ஃபர்ஸ்டாக வந்து பேபினெட்ஸ் பிரின்சிபலாக
அதான் வந்து இது it works based on the principle of Babinet's principle. It works based on the principle of Babinet's principle. It works based on the principle of Babinet's principle. It works based on the principle of Babinet's principle. It works based on the principle of Babinet's principle. First one, it works based on the principle of Babinet's principle. It works based on the comparison of dipole antenna and slot antenna, dipole antenna, slot antenna. It is perfectly connected. Wait 1 second. Will be high. Conductivity. Slot antenna. Okay, polarization of slot antenna is linear horizontal. Polarization of slot antenna is linear horizontal. First, polarization of slot antenna is linear horizontal. Polarization of slot antenna is linear horizontal. Polarization of dipole antenna is linear vertical. Radar system, aircraft and missile antenna, aircraft and missile antenna, satellite and wireless communications. Narrow bandwidth, low gain, impedance matching issues, advantage. Omnidirectional or controlled radiation can be arrayed easily. Our computer science concept can be arrayed easily.
அது can be arrayed easily. Can be arrayed easily. அது can be arrayed easily. Can be arrayed easily. வந்து கேன் பி அரேட் ஈஸிலி. சார்ஜ் இருக்கா அது எனக்கு காட்ட மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் இருக்கு. ஓகே, ஃபீடிங் பேட்டர்ன்ஸ் எழுதணும். ஃபீடிங் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ஸ்லாட் அண்ட் 2 wire. Two-wire feeding pattern of slot antenna. First, 2-wire feeding pattern of slot antenna. Coaxial feeding of slot antenna inner connector. HE dipole EH horizontal. First HEH. Geometry. ఓకే, స్లాట్ అంటున్నా క్లియర్గా ఉంటే ఫుల్గా பார்த்தாச்சு.
இப்போ வந்து ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாப்பா. ஓகே, ஸ்லாட் ஆண்டனா கிளியராக ஒன் டைம் பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா. ஓகேவா? I think the question is even dumb. Okay, for any antenna will write this. No problem. For any antennas, I'll write this. I'm gonna write this. For any reflector antenna, flat, parabolic, any antenna. Okay, slot antenna முடிச்சாச்சு. Next reflector antenna. Oh, already 510. இப்போதான் 518 பார்த்தோமே. அதுல 510. Maybe I'll start 3 minutes. After 3 minutes I'll start. 513 I'll start. Slot antenna over.
Okay. Oh, I was already 2 minutes late. No problem. I just brushed. That's why. Okay. First, let me set timer, and I'll start. Now what? Time is 5:15. Welcome to Engineering Fundamentally. In this video, I'll be discussing about Before that, reflector antenna advantages, disadvantages, applications. We'll read that. Advantages, disadvantages, disadvantages, and applications. What is applications? Here it is. Applications. Okay. Applications: radio, astronomy, microwave communication, satellite communication, deep space application 3. Communication: radio wave communication, microwave applications, microwave communication applications on another microwave communication, satellite communication, deep space communication. Application: microwave communication, satellite communication, deep space communication. Application another microwave communication, satellite communication, deep space communication. Disadvantages another large physical size. Disadvantages another large physical size. Disadvantages: large physical size, bulky and hard to mount. Large physical size, bulky and hard to mount. Wind load issues, large wind load issues, feed blockage. Alright, wind load issues, feed blockage. Alright. Advantages simple: high gain, good efficiency, simple feed system. High gain, good efficiency, simple high gain, good efficiency, simple feedback system, simple feed blockage, simple feed system, mechanical simplicity, wide frequency range, so much point, wide frequency range. Okay, if I get 5 minutes I'll complete all this. So okay, these are one. Okay, how many topics are there? 1, 2, 3 topics are there. Okay. reflector plate is used to provide directional property. 3 topics are there. What is it? Reflector antennas. Okay, we will see some blocks also.
TV signal broadcasting. Yeah. TV signal broadcasting. Okay, working is just no problem. Okay. 3 topics except this. Okay, first reflector antennas. Reflector antennas advantages, disadvantages, applications. First application is more communication. Microwave communication, deep space communication, satellite communication, அது இல்லாம டிவி சிக்னல் ப்ராட்காஸ்டிங். இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஈஸி. சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன், டீப் ஸ்பேஸ் கம்யூனிகேஷன், டிவி ப்ராட்காஸ்டிங். இந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து என்னது சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன், ப்ராட்காஸ்ட், டீப் ஸ்பேஸ் கம்யூனிகேஷன், மைக்ரோவேவ் கம்யூனிகேஷன், டிவி சிக்னல் ப்ராட்காஸ்டிங். Next advantages and disadvantages. Disadvantages வந்து என்னது bulky, large physical size. ஒன்று வந்து என்னது large physical size, bulky and அடுத்து வந்து feed blockage. Reflector antenna என்னன்னா ஒன்றும் feed blockage, wind என்ன issues, wind load issues. Feed blockage, wind load issues, alignment sensitivity கூட இது ஏதுற அளவுக்கு படிக்கிற அளவுக்கு படிக்க மாட்டோம். ஞாபகம் என்னென்ன ஞாபகம் வருதோ எதுவும் அதுக்காக தான் எக்ஸ்ட்ரா படிக்கிறது. alignment issues, wind load issues, alignment sensitivity, alignment sensitivity. Okay, easy. Advantages, disadvantages, applications of a reflector antenna. That's all you need, right? Okay, first advantages, disadvantages, and applications of a reflector antenna. So this application deep space communication. First deep space communication, satellite communication. Advantages, disadvantages and applications. Applications வந்து deep space communication, TV broadcasting, satellite communication, microwave communication தான் applications. Disadvantages வந்து large in size, large physical size. First point வந்து large physical size, bulky and hard to mount. Next வந்து wind load issues, feed blockage. Next வந்து இந்த sensitivity, alignment sensitivity. Large physical size, alignment sensitivity, wind load issues, alignment sensitivity, feed blockage. Next வந்து bulky and hard to mount, large physical size. Alright, large physical size.
large physical size. என்னது large physical size, bulky and hard to mount, wind load issues, feed blockage, alignment sensitivity. Advantages வந்து high gain, good efficiency, simple feed system, wide frequency range, mechanical simplicity. High gain, high gain, simple feed system, wide frequency range, good efficiency, mechanical simplicity. முடிஞ்சிச்சு. Next வந்து basics of reflector antenna. Basics of reflector antenna. ஒரு வேளை வேஸ்ட் பண்ணுறோமா டைம், அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ணணும் மணி. Advantages of reflector antenna. Advantages of reflector antenna வந்து என்னன்னா, advantages of reflector antenna வந்து என்னன்னா, high gain, simple feed system, wide frequency range, good efficiency, mechanical simplicity. Okay, another advantages of reflector antenna வந்து high gain, simple efficiency, high gain, good efficiency, simple feed system, mechanical simplicity, wide frequency range. ஐயோ மணி 5:30 5:30 அதுக்குள்ளே வா. சிம்பிள் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச், ஒரு சார்ஜர் போகும். சிம்பிள் ஃபீல்டு சிஸ்டம், வைடு ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச். ஐயோ மணி நான் அதுக்குள்ளே ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு, 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சா? ஒரு டைம் சார்ஜர் போடும்போது பயமாக இருந்தாது, லேப்டாப் சார்ஜர் போடும்போது. சரி ஸ்டார்ட் பண்ணோமா? ஒரு 10 டீப் பிரெத் எடுத்துகிட்டு, ப்ரீத் எடுத்துகிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும். அப்புறம் இதெல்லாம் பார்க்கணுமா? ஓகே. ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரெஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா ஒரு 4 பாயிண்ட். டயக்ராம் வந்து நான் இந்த டிவி ப்ராட்காஸ்ட் இதை ஒரு டயக்ராம் மாதிரி போட்டுப்போம். ஒரு இப்படி கர்வ் மாரி போட்டுட்டு, இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி போட்டுட்டு, நான் வந்து நான் ஒரு ஸ்டாண்டு மாரி போட்டுருணும். ஸ்டாண்டு மாரி போட்டுட்டு இங்கே கோடு
இதுதான் வந்து என்னது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா. டயக்ராம் மாதிரி போட்டுருவோம். டயக்ராம் மாதிரி போட்டுட்டு ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாவா ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா. Reflector antenna. Basics of reflector antenna. Reflector antenna is a highly directional antenna. First வந்து என்னது basics of reflector antenna. First வந்து என்னது basics of reflector antenna. Basics of reflector antenna. Reflector antenna is a highly directional antenna. Is used for very long distance communication, satellite communication. Can be designed for micro frequency range and beyond that frequency range. First basics of reflector antenna வந்து reflector antenna is a highly directional antenna. Reflector antenna is a highly directional antenna. First key point, highly directional antenna. என்னது அதான் reflector antenna சார். First reflector antenna. Reflector antenna is a highly directional antenna. First reflector antenna. First another reflector antenna. Reflector antenna is a highly directional antenna. Reflector antenna is used for Reflector antennas is used for very large distance communication. Reflector antennas is used for very large distance communication. Reflector antennas is used for very large distance communication. அதாவது satellite communication. Reflector antennas is used for very large distance communication. Reflector antennas is used for very large distance communication. Next, reflector antennas can be designed for. Reflector antennas can be designed for microwave frequency and beyond that. Reflector antennas can be designed for microwave frequency, அதாவது 1 to 100 GHz. And beyond that frequency range. Beyond that frequency range. Reflector antenna consists of two types of elements. Reflector antenna consists of two types of elements. Reflector antennas consists of two types of elements. Reflector antennas consists of two types of elements. Reflector antennas consists of two types of element. Reflector antenna consists of two types of elements. Active element that is feed antenna. Active element feed antenna. Passive element parasitic element. Parasitic passive idina parasitic elements of active element feed antenna. Active element so active and active element வந்து என்னது feed antenna. Is it parasitic or passive? Active element வந்து என்னது feed antenna. இந்த element வந்து என்னது reflector antennas. Parasitic element. Okay. Parasitic element.
பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா ஒரு நாள் பாயிண்ட் டயக்ராம் வந்து நான் சைடில் லைட்டாக டிவிட்டு ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாஸ் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாஸ் வந்துனது ஃபஸ்ட்டு வந்துனது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாஸா ஃபஸ்ட்டு வந்துனது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாஸ் ஃபஸ்ட் வந்துனது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாஸ் வந்துனது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா இஸ் அ ஹைலி டைரக்ஷனல் ஆண்டனா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து என்னது ஹைலி டைரக்ஷனல் ஆண்டனா பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷனல் ஆண்டனா பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா என்னது அதான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா ஃபஸ்ட் வந்து என்னது பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா இஸ் அ ஹைலி டைரக்ஷனல் ஆண்டனா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது அது பேர் என்னது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாவா பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாக்கு வந்து என்னது ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாவா ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா இஸ் அ ஹைலி டைரக்ஷனல் ஆண்டனா ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் வெரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அதாவது சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் என்னது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாஸா ஃபஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்டர் antennas is used for very long distance communication satellite communication is a highly directional antenna reflector antenna first வந்து என்னது reflector antenna reflector antenna is a highly directional antenna ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாவா ஆண்டனா இஸ் அ ஹைலி டைரக்ஷனல் ஆண்டனா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா இஸ் அ ஹைலி டைரக்ஷனல் ஆண்டனா ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாஸ் கேன் பி யூஸ்டு ஃபார் வெரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் அதாவது சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் நெக்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மெயின்லி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஒன்று ஆக்டிவ் எலமெண்ட்ஸ் இன்னொன்று parasitic element ஃபீடு ஆண்டனா ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் elements ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாஸா அதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனாஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஆக்டிவ் reflector antennas consist of two types of elements. First one is active element, parasitic element. Reflector antennas consist of two types of antennas. First one is reflector antennas consist of two types of antennas. First reflector antennas consist of two types of antennas. One active element, parasitic elements. Active element is feed antenna, parasitic element வந்து reflector, active element feed antenna, parasitic element reflector. Next வந்து range. Reflective antenna can be designed for micro-frequency range and beyond that. Range. Next types of
இப்படி இங்கே மறைச்சிட்டா என்ன பண்ணுறது? கரெக்டான நிமிஷம் அடிக்கும். அதான் பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டிவ் ஆண்டனா முடிச்சாச்சு. என்னது அதான் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா கேன் பி டிசைன்டு ஃபார் ஃபஸ்ட் என்னது பேசிக்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா. டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா, ஃபீட் ஆண்டனா, அடுத்து வந்து என்னது reflector antennas can be designed for microwave frequency range. Beyond that frequency range, reflector antennas can அதுக்குள்ளே சூரியன் வந்து இப்போ வெளிச்சமே வந்துருச்சு. First one is reflector antenna. The reflector antenna can be designed for microwave frequency range and beyond that frequency range 1 to 100 gigahertz. Next, types of parameters. That's not parameters. First plane reflector. Plane reflector na diagram இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கோடு இங்கே வந்து என்னது ஃபீட் ஆண்டனா சிம்பிள் தான் பாரு. இப்படி இருந்து இப்படி ஒன்று, இப்படி இருந்து இப்படி ஒன்று, இப்படி இருந்து இப்படி ஒன்று, இப்படி இருந்து இப்படி ஒன்று. plane reflector feed antenna plane reflector plane reflector corner reflector curved parabolic reflector. First வந்து அது plane reflector first plane reflector corner reflector அடுத்து parabolic reflector. அந்த இப்படி அடுத்து இங்கே ஒட்டி வருது, அதுக்கு அடுத்து இப்படி ஒட்டிட்டு வருது. ஓகேவா? ஃபீட் அண்ட்
curved reflector, அதாவது parabolic reflector. In a plane reflector, if the incident wave has a spherical wavefront, then the reflected wave also has a spherical wavefront. In a corner reflector, if the incident wave, hence it has less directivity. If in a corner reflector, if the incident wave has a spherical wavefront, then the reflector wave also has a spherical wavefront. Hence it has less directivity and what? Wavefronts. So you can observe, see this incident signal, spherical wavefronts. Here we need to understand how directional properties are there with reflected wave. You can observe here we have plane reflect. So with plane lower directivity, that's why we don't use plane reflector in majority of applications. Right? If you talk about corner reflector, so with corner reflector, after reflection, there will be spherical wavefronts only. There will be spherical wavefronts only. As it is having spherical wavefronts, after reflection, it is having lower directivity, but directivity of corner reflector is bit higher compared to plane reflector, but still it is having lower directivity. That's why we don't use corner reflector as well. But if you talk about parabolic reflector, then if your incident wave is spherical in terms of wavefronts, then reflected wave that will be having planar wavefronts. And as it is having planar wavefronts, it is having highly directional characteristics. That's why one can use parabolic reflector for and parabolic reflector only. Okay, very simple. Types of reflector antenna. First வந்து plane reflector diagram மட்டும் போட அதை வச்சு ஈஸியாக எழுதுவோம். Plane reflector. Next corner reflector. என்னது plane reflector, corner reflector. அடுத்து மூணாவது வந்து என்னது parabolic reflector. High gain, good efficiency, simple feed system, wide frequency mechanical, wind load issues, feed blockage, alignment sensing. Yeah. Parabolic reflector மூணுத்துக்கும் போட்டுக்கோ. ஃபஸ்ட்டு சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து பிளேனாக, இங்கே வந்து கார்னருக்கு இப்படி. பேராபோலிக் reflector போட்டாச்சா. இங்கே வந்து என்னது ஃபீட் ஆண்டனா. feed antenna. feed antenna, feed antenna, feed antenna, feed antenna, feed antenna, feed antenna. போட்டாச்சா. ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் படி எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து எப்படி இப்படி ஒரு லைனு, இப்படி ஒரு லைனு, இதை நல்லா மாரி இப்படி ஒரு லைனு, இப்படி ஒரு லைனு பக்கிட்டுக்கிட்ட முன்னாடி ஒரு டபிள்யூ இருக்கும். அண்டு இப்படி ஒரு லைனு, இப்படி ஒரு லைனு, இப்படி ஒரு லைன் ஃபுல்லாக அதேமாரி வெளியே. இது பார்த்தா எப்படி இருக்குது பாரு. ஃபுல்லாக ஒருத்தவங்க சேர்த்து பார்த்தா இப்படி வருதா. If the incident in a plane reflector if the incident wave has a spherical wavefront, if the இதுவும் என்னது
if the incident wave has a spherical wavefront, if the incident wave has a spherical wavefront, if the incident wave has a spherical wavefront, then the reflected wave, if the incident wave has a spherical wavefront, then the reflected wave also has a spherical wavefront. If the incident wave has a spherical wavefront, then the reflected wave also has a spherical wavefront. Hence, it has less directivity. Hence, it has less directivity. Therefore, it has less directivity. இங்கே வந்து நான் அதே வேணும். இப்படி ஒன்றா கொஞ்சம் கிட்ட இங்கே இப்படி ஒன்றா இப்படி இப்படி கொஞ்சம் சைடில் நேரம் போட்டுக்கணும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு அதான் in a corner reflector, in a corner reflector, if the incident wave has a spherical wavefront, the reflected wave also has a spherical wavefront. The reflected wave also has a spherical wavefront. Therefore, it has less directivity. Therefore, it has less directivity. Therefore, it has less directivity. Next, இதே parabolic வந்து என்னது? Straight line ஆகும். Planar. In a parabolic reflector, if the incident wave has a spherical wavefront, incident wave has a spherical wavefront, the reflected wave has a planar wavefront. The reflected wave has a planar wavefront. Therefore, it has very high directivity. Therefore, it has very high directivity. Okay, therefore it has very high directivity. Next is simple. The basics are next வந்து working of reflector antenna. And those extremely less. ஓகேவா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லுமா? ஓகே, இது வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா. அது டைப்ஸ் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா. Types of reflector, basics of plate reflector, plane reflector.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது ஃப்ளாட் இல்லைன்னா பிளேன் ரிஃப்ளெக்டர். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது பிளேன் ரிஃப்ளெக்டர், கார்னர் ரிஃப்ளெக்டர், பேராபோலிக் ஆர் கர்வ்டு ரிஃப்ளெக்டர் போட்டு இங்கே வந்து ஃபீட் ஆகுதுன்னா, if the incident wave has a spherical wavefront, then the reflected wave also has a spherical wavefront. Hence it has less directivity. And hence it has less directivity. Again, if the incident wave has a spherical wavefront, then the reflected wave also has a spherical wavefront, therefore less directivity. Next, if the incident wave has a in the wavefront, spherical wavefront, the reflected wave also has a planar wavefront, therefore it has very high directivity. Next வந்து என்னது working of reflector antennas. முடிக்க போகும் 2 கொஸ்டின். ஸ்லாட் ஆண்டனா முடிச்சாச்சு. அடுத்து ரிஃப்ளெக்டர் ஆண்டனா. அடுத்து ஒன்றே ஒன்று பெண்டிங், which is none other than ஹார்ன் ஆண்டனா. Undoubted. What is the influence? Directivity. What is it actually? Oh, directivity. If an antenna radiates equally in all directions, low directivity. If the antenna radiates equally in all directions, first the antenna radiates equally in all directions. If the antenna radiates equally in all directions, then it has low directivity. If the antenna concentrates power on one specific direction, high directivity. Okay. Low directivity. Okay, low directivity na in all directions. If the antenna radiates in all directions, low directivity. Okay, feed antenna. Working of reflector antenna. First வந்து working of reflector antenna. First ஒரு parabola போட்டுட்டு இங்க வந்து என்னது இது போடணும். feed antenna வந்து என்னது feed antenna is placed at the focal point of parabola. The feed antenna is placed at the focal point of parabola. The feed antenna is placed at the focal point of parabola. This is the axis of parabola. The feed antenna is placed at the focal point of parabola. Feed antenna is radiating spherical wavefront of EM waves. This feed antenna is placed at the focal point of parabola. Feed antenna is placed at the focal point of parabola. The feed antenna is radiating spherical wavefront. Feed antenna is radiating spherical wavefront of EM waves. Feed antenna is radiating spherical wavefront of EM waves.
feed antenna is radiating spherical wavefront of EM waves. Feed antenna is radiating spherical wavefront of EM waves. Feed antenna is radiating spherical wavefront of EM waves. Feed antenna is radiating spherical wavefront of EM waves. After reflection from the parabolic reflector plate, the spherical wavefront is converted into the If you observe the radiation characteristic, the spherical wavefront is converted into parabolic. Next, planar wave. Spherical wavefront turned into planar wavefront. Planar wavefront. Next, after reflection from the parabolic reflector plate. After reflection from the parabolic reflector plate. After reflection from the parabolic reflector plate, the spherical wave is turned into planar. First one is after reflection. After reflection, the spherical wavefront is turned into the feed antenna is radiating First, the feed antenna is placed at the focal point of the parabolic curve. The feed antenna is radiating spherical wavefront of EM waves. So the feed antenna is radiating spherical wavefront of EM waves after reflection from the parabolic reflector plate. The spherical wavefront is turned into planar wavefront. Next, planar wavefront planar wavefront can travel long distance. Planar wavefront can travel long distance. Hence, parabolic reflector antenna. Hence, parabolic reflector antenna has high directivity. Hence, parabolic reflector antenna has high directivity as it has very high narrow bandwidth. 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 அவ்வளோதான் முடிச்சா. இதான் என்னது spherical wavefront of EM waves. Spherical wavefront of EM waves. Spherical wavefront of EM waves. இதான் இது reflector antenna. Reflector antennas. அது ஒரு 10 மார்க் எடுத்தணும். 25 ஒரு 10 மார்க். Feed antenna, focal point of parabola, axis of parabola. Another focal point of parabola, axis of parabola. Time 6:20 நான் அடுத்த கொஸ்டின் ஆரம்பிச்சேன். ஹார்ன் ஆண்டனா 6:20 ஆரம்பிக்கிறேன். கன்ஃபார்ம் ஃபார் ஷோர் 6:20 exactly at 6:20. ஓகே, மணி 6 சூரியன் பயந்துச்சு. சுவிட்சை நிறுத்திடுவோம். ஓகே, தண்ணி குடிச்சு வரேன். அதுக்கு முன்னாடி என்னது ஒர்க்கிங் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்டர். ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் போட்டுருந்தோம். ஃபீட்
Feed antenna is placed exactly on the focal point of parabola. Feed antenna is placed exactly on the focal point of parabola. Feed antenna is radiating spherical wavefront of EM after reflection from the parabolic reflector. After reflection from the parabolic reflector. The planar wavefront can travel long distances. Planar wavefront can travel long distances. Hence, parabolic reflector antenna has higher directivity as it has very high narrow bandwidth. As it has very high narrow bandwidth. Fourth, கடைசி பாயிண்ட் திருப்பி சொல்லுங்க.
ஓகே, பிரேக் எடுத்து முடிச்சாச்சு. அடுத்த கொஷின் போவோமா? என்னது? ஹார்ன் ஆண்டனா இல்லை என்னன்னே தெரியல, சும்மா எக்ஸாம் படிச்சு எழுதி விட்டு போக வேண்டியதான். 15 minutes, that's all right. Hello friends, welcome to engineering. Till 7:20 I'll stream, then I need to close. Okay, one time இதை ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இந்த கடைசி கொஷின் reflector antenna, then I will start this, no problem. Basics of horn antenna. We'll close this. It's a highly directional antenna. கொஞ்ச நேரம் யூடியூப் பார்த்துட்டு அப்புறம் படிப்போம். கொஞ்ச நேரம் ஃபோனில் யூடியூப் எதாவது பார்த்துட்டு அப்புறம் படிப்போம். Very high narrow bandwidth. இது மாதிரி narrow bandwidth.
just deleted ChatGPT. Azerbaijan. Yeah. No, you can say hey, is it you know this one? No, it's very fun. Hey. What? Yes, please. Okay. It is a very obvious. Oh, is it? Oh, that's really bad. Hey, it's not Europe. It's not Europe. Go ahead. Yes. That's why I'm not thinking about that. Azerbaijan. Yeah. No, you can say. No. Did you know Eminem dissed Kanye West after he stole a mic from Taylor Swift during the 2009 VMAs? Thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. I'll let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. M was furious after he stole Taylor's moment and defended her in a song. Man, get these black motherfuckers on stage with them. It's Kanye when you need them. Snap the mic from them. Some of that you finish in a bit. Instead of dissing M back, Kanye went on The Ellen Show to make a promise nobody expected. I'll never go on stage again. Did you know Eminem dissed Kanye West after he stole a mic from Taylor Swift during the 2009 VMAs? Thank you so much for giving me a chance to win a VMA award. Alexa, excuse me. Alexa, car. Chill. Relax. Alright, cool. I'm getting Speak. Listen, I told you not to run. Keep it clear. Just walk next time, please. You're gonna hurt yourself. We don't want to cause no damage. Ask politely. You'll get your picture. No, you don't put your phone there. Look at the camera. Simple. Okay? I don't understand how to get a picture at your speed. Lesson 101. Alright. Chill. Relax. Now, look, bro, there's a baddie over there. Man, you should be talking about girls like that. They're trying to get a workout. There's a guy with a baddie over there. Bro, there's a baddie over there. Man, you should... They're trying to get a workout. There's a guy with a fatty over there. Oh, it's a good roll. Actually, a roll. Shit. Smelling sauce as a forfeit. It was meant to just be JJ. We ended up all doing it anyway because we were all too intrigued. No, into you. Really excited. You might need them on silences, you know, actually thinking about it. I mean, you're so used to people fall asleep. We had these lying about, and you get this reaction. What's going on here? You have that reaction? Right, he ain't sleeping no more. It was really bad, to be fair. It was really bad. But he threw it on the floor. Yes! Whoa! Oh, there she is. I can breathe now. Oh, it's been wrong. Back then, FC Barcelona uploaded an advertisement where children looked into the camera and said, "Remember my name," and then shouted out their name. There were several who took their turn, but unfortunately, none of them were ever heard of again. This guy actually made it as a professional, but he never became a particularly big name in football. But then there was one at the end who presented himself with this free kick, and the rest is history. Back
Barcelona uploaded an advertisement where children. I would watch you from stream on my phone. If you would eat, I would eat. I would swallow food with you. If you would drink water, I would drink water with you. But now that you're here, I can do it with you. You know. I would watch you from stream on my phone. Who's there? Surprise. Surprise you. Surprise, motherfucker. I need to tell you something though. What? Do you look under? This money's actually fake. Big one? Yeah, this isn't real money. Are you kidding me? But this one's empty too. How do you know this one's empty? Where you been, pal? How you know each other calls? I've been busy. Taking pictures of Spider-Man. How's the party these days? Shaq, first things first. Why are you dressed like a movie director? Like I'm 6'1". I'm not sure. I'm just slow. Here's the bad part with me. Like if I sit all the way back, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಮಣಿ 6:27 ಸರಿ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್. Okay, next on and down. On and down. Wait, let me drink some water and 2 minutes break, then I'll be back. चार्जर है तो किल्ला चार्ज को इनके चार्जर में ऑलमोस्ट
இன்னும் வாட் தொடர்ந்து படிச்சுனே இருக்க முடியுதுங்க. ஏன் எப்பா எம்மான எல்லாம் படிச்சுனே இருக்குது. ஐயோ படிச்சுனே போனதான் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது. இப்போ 2.5 மணி நேரமாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணுங்கண்ணா. பிரேக் வாங்க, நான் கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்புறமா ஆரம்பிப்போம். சரி, அதே தான் இது ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சு. அதே தான் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சு, ரேடியேஷன் பேட்டர்ன் மட்டும் எழுதிப்போம். சார் இதுக்குள்ளே எத்தனை டாப்பிக்கு? பேசிக்ஸ் ஆஃப் ஆன் ஆண்டனா 1, ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆன் ஆண்டனா 2, ஃப்ளேரிங் லென்த் ஆஃப் ஆன் ஆண்டனா. அதுக்குள்ளே எனக்கு டயர்டாக இருக்குது. ஸ்ட்ரீம் நிறுத்த போகிறோம். பாய் பாய் பாய்.